Is American English Center, Ren and Martin. We have come here to the video number 321. Direct speech and indirect speech. What is a direct speech? When somebody speaks to you, the exact words, what you're going to tell to others, it is called direct speech. When you quote somebody's speech, it is called direct speech. But when you say in other words, not exactly the way they speak, but the same idea, it is called indirect speech. For example, he said, "Oh, that's a nuisance." So it is an exclamatory sentence. Oh, that's a nuisance. That is a nuisance. It is. So how do you go in for indirect speech? So it is direct speech. So indirect speech. Indirect speech. He exclaimed. You have to add that. Oh, that is a nuisance changes into that it was a nuisance in indirect speech. So he said, how cruel of him. This is direct speech. He remarked. You are adding that. It was very cruel of him. So it is indirect speech. He said, what a pity you didn't come. It is direct speech. What a pity you didn't come. He exclaimed, indirect speech, that it was a great pity. Great pity. I had not come, or she or he or they had not come, according to the sentence you can use. So it is in indirect speech. Ah, me, exclaimed the queen, what a rash and bloody deed you have done. What a rash and bloody deed you have done. Ah, me. So how do you change into indirect speech? This is direct speech given by the queen. So the queen exclaimed sadly that he had done a very rash and bloody deed. So conversion of indirect to direct speech. Here direct to indirect speech. Now we are converting indirect to direct speech. The conversation of the indirect into direct generally presents no special difficulties, as the following examples will show. For example, in indirect speech, he inquired whether his name was not Ahmed. So you have to change is and was. So he said to him, right? Whether is taken away. So since it is a yes or not question, is not your name Ahmed. So was changes into is. His name changes into your name. Isn't your name Ahmed? So he said to him, when whether is there, it has to be yes or no question. Indirect speech. As the stranger entered the town, he was met by a policeman. As the stranger entered the town, he was met by a policeman who asked him if he was a traveler. He replied carelessly, that would appear so. So, in direct speech, how do you change? As the stranger entered the town, he was met by a policeman who asked, are you a traveler? So, if he was a traveler, changes into, are you a traveler? So, it would appear so. It would appear so, changes into, it would, he answered, so it would appear. He answered carelessly. So, put the following in indirect speech. He asked Rama to go with him. So this is indirect speech. So what is the direct speech? He said to Rama to go with him. So to go with him changes into come with me. Rama replied that he couldn't do so. He could. So he and couldn't should change. Rama replied, I cannot do so. He asked his father when the next letter would come. When the next letter would come. So how does it change into, yes, this is indirect speech, direct speech, indirect speech. So, direct speech. In indirect speech it is given like that. How does it change into direct speech? When will the letter, next letter come? He said to his father. So this becomes a direct speech. So indirect speech, his father replied that there might not be another that year. So indirect speech, that has to be changed, might not be changed.
Here there should be change. So how does it change in direct speech? There may not be another this year, replied his father. So it is in direct speech. Rama asked me what had become of Hari. What had become of Hari? Indirect speech. Sorry, it is indirect speech. How do you change into direct speech? Rama said to me, what has become of Hari? It is the direct speech. I told him that I had not seen him for months. So it is indirect speech. In direct speech, I have not seen him for months. I said to him, I have not seen him for months. So this becomes a direct speech. The master requested that they would attend carefully to what he was saying. It is indirect speech. So in direct speech, the master said, please attend carefully to what I am saying. I am saying changes into he was saying. So this becomes a direct speech. I wrote that I would visit him next day. I wrote that I would visit him next day. It is indirect speech. So I would visit him next day changes into I wrote I shall visit him tomorrow. This is the direct speech. He observed that he had never liked doing that. How does it change? This is indirect speech. In direct speech, he observed, I have never liked doing that. I told them to be quiet. I told them to be quiet. To be quiet. So in indirect speech, how does it change? Be quiet. I said to them. It is direct speech. He asked me if I had anything to say. He asked me if I had anything to say. Since if is there, then definitely how does it change? Have you anything to say? So yes or no question. It is in indirect speech. So direct speech, have you anything to say? He said to me. It is a direct speech. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்கில் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஒருவர் உன்னிடம் ஒன்று சொல்கிறார். அவர் சொன்னிய வார்த்தைகளை அப்படியே மற்றவர்களிடம் சொல்லுவது நேர்கூற்று. அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை அதே அர்த்தத்துடன் வேறு வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்லுவது அயற்கூற்று. உதாரணத்திற்கு he said, ஓ தட் இஸ் ஏ நியூசன்ஸ், என்ன ஒரு தொந்தரவாக அது இருக்கிறது. இது நேர்கூற்று. நேர்கூற்றில் அடைப்பு குறியில் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆக அயற்கூற்றுகளை ஈ எக்ஸ்கிளைம், அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது அது நியூசன்ஸாக இருந்தது என்று. This is a nuisance, that is a nuisance என்பது that it was a nuisance என்று மாறிவிடுகிறது. இஸ் வாசாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. he said, அவன் சொன்னான், how cruel of him, என்ன கொடூரம் அவனுக்கு என்று. he remarked அயற்கூற்றிலே that it was a very cruel of him, it was என்று மாறிவிடுகிறது. he said, what a pity you did not come, என்ன ஒரு சோகமான விஷயம் நீ வராதது என்பது. அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது. it was a great pity we had not come. you did not comeங்கிறது we had not come அல்லது they had not come என்று சொல்லலாம். did not come என்பது இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது, அதனால் had not come என்று சொல்கிறோம். me exclaimed the queen, அந்த மகாராணி ஆச்சரியத்துடன் சொன்னார்கள். what a rash and bloody deed you have done, என்ன ஒரு வேகமான ஒரு ஆபத்தான விஷயத்தை நீ செய்திருக்கிறாய். so you have done, அது the queen exclaimed, மகாராணி ஆச்சரியத்துடன் சோகமாக சொன்னார். that he had done a very rash, அவன் செய்திருந்தான். had done என்று மாறிவிடுகிறது. have done. rash and bloody deed, deedனா ஒரு ஒப்பந்தம். கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டு டைரக்ட், அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுவது. ஸோ அயற்கூற்றிலிருந்து மேற்கூற்று மாறுவது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாற்றினீர்கள், இப்போ அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுகிறீர்கள். இன்குவயர்ட், அவன் விசாரித்தான். வெதர் இஸ் நேம் வாஸ் நாட் அகமத், அவனுடைய பேர் அகமது இல்லையா என்று. வெதர் என்று வந்துவிட்டாலே இல்லையா, ஆமாவா இல்லையா என்று. ஸோ அங்கே இஸ் ஆறு வாசனுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும். he said to him, அவனிடம் சொன்னான், isn't your name அகமது, உன்னுடைய பெயர் அகமது இல்லையா. இது நேர்கூற்று, இது அயற்கூற்று. அடுத்ததாக நேர்கூற்றில் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த அடைப்புக்குறியிலே இருக்க வேண்டும். இஸ் நாட் யுவர் நேம் என்பது வாஸ் நாட்
Ahmed. His name was not, whether his name was not Ahmed என்று வருகிறது. Indirect speechல as the stranger entered the room, entered the town, அந்த முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு புதிய ஆள் அந்த ஊருக்கு வந்தவுடன் he was met by a policeman, ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த முன்பின் அறியாதவரை பார்த்து கேட்கிறார், if he was a traveler, அவர் ஒரு பயனாளியா, அவர் ஒரு பயணியா என்று கேட்கிறார். he replied carelessly, அந்த பயணியர் பதிலளிக்கிறார், it would appear so, அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று. ஸோ நேர்கூற்றலை மாற்றுகிற பொழுது as the stranger entered the town, அந்த முன்பின் அறியாதவர் அந்த ஊருக்கு வந்தவுடன் he was met by a policeman, ஒரு போலீஸ்மாரன் வருகிறார். போலீஸ்காரர் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார்? அவருடைய சரியான வார்த்தை ஆர் யூ ஏ டிராவலர், நீ ஒரு பயணியா? ஸோ இட் வுட் அப்பியர், அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று இவர் பதிலளிக்கிறார். அவர் பேசிய வார்த்தைகள் அடைப்புக்குறியிலே இருக்கிறது. ஆக அடுத்ததாக அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுவது. he asked Rama to go with him, அவன் ராமாவிடம் சொன்னான் அவனுடன் அவன் ராமா வர வேண்டும் என்று. ஆக he said to Rama, inverted commasல come with me, என்னுடன் வா, இது நேர்கூற்றாக வருகிறது. ராமா ரிப்ளை that he couldn't do so, ராமா என்ன சொன்னா, என்னால் வர முடியாது என்று. அதை அயற்கூற்றிலே அவனால் வர முடியாது என்று ராமா சொன்ன அதே வார்த்தைகள் ராமா பதிலளித்தான், I couldn't do so, என்னால் வர முடியாது. ஸோ நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். he asked his father, அவனுடைய தந்தையாரிடம் கேட்கிறான், when the next letter would come, எப்பொழுது அடுத்த கடிதம் வரும் என்று. ஸோ he asked to his father, அவன் தன்னுடைய தந்தையாரிடம் கேட்கிறான் அடைப்புக்குறியிலே, when will the next letter come, எப்பொழுது அடுத்த கடிதம் வரும். will என்று வருகிறது, இங்கே would come, இங்கே will come நேர்கூற்றிலே. his father replied, அவங்க அப்பா பதில் அளிக்கிறார், that there might not be another that year, இந்த வருடத்திற்கு இன்னொரு கடிதம் வராது என்று. there may not be another this year, replied his father. இது நேர்கூற்றிலே அடைப்புக்குறியிலே போட்டு விடுகிறாய். ராமா asked me, ராமா என்னிடம் கேட்கிறான், what had become of ஹரி, ஹரிக்கு என்னாச்சு? ராமா என்னிடம் கேட்கிறான் என்ன ஹரிக்கு ஆனது என்று. ஸோ ராமா என்னிடம் கேட்டான், அவன் கேட்ட அதே வார்த்தை, ஹரிக்கு என்னாச்சு, what has become of ஹரி. I told him that I had not seen him for months, நான் அவனிடம் சொன்னேன் ஹரியை நான் பார்த்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது என்று. I have not seen him for months, அவனை நான் பல மாதங்களாக பார்க்கவில்லை. இது நான் சொன்னேன் அவனிடம். the master requested, அந்த முதலாளி வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார், அதாகப்பட்டது. they would attend carefully to what he was saying, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை இவர்கள் கேட்க வேண்டும். இது நேர்கூற்றிலே சொல்கிற பொழுது அந்த மாஸ்டர் சொன்ன அதே வார்த்தைகள். மாஸ்டர் said, அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார், தயவு செய்து ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் கேர்ஃபுல்லி டு வாட் ஐ எம் சேயிங், நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை தயவு செய்து கேளுங்கள். I wrote that I would visit him next day, நான் அவனுக்கு கடிதம் எழுதினேன், அதாகப்பட்டது நான் அவனை அடுத்த நாள் சந்திப்பேன் என்று. I wrote, நான் என்ன கடிதம் எழுதுகிறேன் நேர்கூற்றில், I shall visit him tomorrow, நான் அவனை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். He observed that he had never liked doing that, அவன் சொன்னான், என்ன சொன்னான், that he had never liked doing that, அதை செய்வதற்கு அவனுக்கு விருப்பமே இல்லையாமா. ஆக நேர்கூற்றில் he observed, அவன் சொன்னான், I have never liked doing that, எனக்கு எப்பொழுதும் பிடிக்கவில்லை அதை செய்ய. I told them to be quiet, நான் அவர்கள் அமைதியாக இருக்க சொன்னேன். ஆக நான் சொன்ன அதே வார்த்தைகள் I said to them, அவர்களிடம் சொன்னேன், be quiet, அமைதியாக இருங்கள். he asked me if I had anything to say, அவன் என்னிடம் கேட்டான் நான் ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுகிறேனா இல்லையா என்று. so have you anything to say, உனக்கு ஏதாவது சொல்ல விருப்பமா? he said to me, அவன் என்னிடம் கேட்டான். இதுதான் நேர்கூற்றிலே வருகிறது. ஸோ அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றிலே மாறுவது, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள். தேங்க்யூ.